These are the lines that make your Punjabi feel warm and social. This is my 100 Punjabi Sentences series, and we're building your Punjabi one sentence at a time. Today is all about sounding natural with people, not just correct, but warm. This one is a great follow-up after asking someone where they are from. Where do you live? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? Say it with me. ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? I live in blank. ਮੈਂ blank ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ. A little tip. If you use masculine form, use ਰਹਿੰਦਾ. But if you use feminine form, then use ਰਹਿੰਦੀ. So the two sentences would sound something like this. ਮੈਂ blank ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ blank ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ. So let's take Vancouver for example. ਮੈਂ Vancouver ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ Vancouver ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ. It was lovely to see you, or it was nice to see you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ. Warm, soft, and very nice for meeting family and friends. Say it with me this time. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ. It was nice talking to you. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ. A little long, but it's worth it. It's a lovely closing line that feels much more human than a plain goodbye. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ. This one has such a caring, natural feel. Take care. ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ. Say it with me this time. ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ. See you tomorrow. ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ. ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ. A nice closing line when you know you're going to see someone very soon. Say it with me. ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ. This one is one of the easiest casual farewell lines to keep in your pocket. See you later. ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ. ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ. Call me when you get there. Call me when you arrive. ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ. Say it with me. ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ. ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ. I'm outside. ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ. Tiny sentence but constant real life use. ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ. Say it with me. ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ. I'm coming now. ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. Or ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ. A little tip, if you use masculine form, use ਆ ਰਿਹਾ. If you use feminine form, use ਆ ਰਹੀ. So say it with me this time. Masculine form is ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. Feminine form ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ. Let's do a quick run through. ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ blank ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ. Or ਮੈਂ
blank ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ These are lovely to practice with emotion. Smile when you say them and they'll sound better immediately. And finally, in the next video, which is the last one, we're ending strong with apology, understanding, joking, and goodbye lines. I'll see you next time. Until then, take care. Sat Sri Akal ji.